Всем приветики. Я чуть опоздал на матч магии из-за пробок, простите, пожалуйста. Сейчас мы будем играть с Егорами. Поехали. On a wonderful fall afternoon in the state of Texas, the roof is open and we've got football from NRG Stadium in Houston. Today, week 12 of the NFL season is upon us, and we've got a good one in store, as it'll be the Jacksonville Jaguars taking on the Houston Texans. The final playoff push is upon us. It's week 12 of the NFL season, and we're underway on EA Sports. And this will go as a touchback, and they will begin things at the 25. They'll start on the ground with Pierce. And he's got some space here. And he gets Точно, Перс пробежался, сразу сломался. Что забыл сделать, да, это еще нужно сделать. Я же не могу проехать дальше. So from the 39 now, they'll come up on first and 10. Да, чувак, я что-то свернул налево вместо того, чтобы прыть его. Ну, это ответ, конечно, да. Ну, Ллойд еще играет. Очень слабенький был. And you just mentioned 2 straight, and when you're talking about 2 games, that's nothing to panic about. They feel like they've been a little bit unlucky in the last couple. This is a club that's more than capable of turning things around, and I expect them to play really well here. Mills now. It's a short one here, complete to the tight end. And he's able to get this one out closer to midfield across the 45. So the completion good for 7 there. And that'll bring us to a 3rd and 4. Вот и башка до пирожка. Тем временем. Ну, не как всех много, конечно. Развел. Да. Sure that was necessarily a safety valve or a check down throw on 3rd down. Sometimes just try and find the open guy and get him the ball.
He did exactly that and found a way to pick up a first down. Дорси отличный чувак, да, который ну, просто топовый. Я со мной играть. А что это такое было сейчас? Почему они меняться начали? Надо магу спросить будет, потому что непонятно было. Там был пресс, и там меняться начали не все, а только эти двое почему-то. А я нажал уже. Ладно, надо спросить его будет. Ну, потому что это не очень красиво вышло, честно говоря, с моей стороны. Fairbairn good with the extra point, and that makes the score 7-0. Непонятно, что точно. So for the touchdown, here's Fairbairn now to kick it away. And he'll elect not to run with it. And a fair catch on the kickoff will move the ball to the 25. Lawrence bringing the Jaguars up 1st and 10 at their 25-yard line. They'll come out throwing here to start the drive. Bisa. So, Charles, this defense, they definitely know that they've got their hands full here going up against a group that has won 7 straight. What's the key for them in this ball game? Well, we asked their defensive coordinator that very question, and the response was, we have the mindset that they actually have to react to us, not the other way around. So it sounds to me like the plan is to do the attacking and not wait to see what they present to them. Yep. And he'll be upended at the 28-yard line. Just a 3-yard gain there. Look at the defense for these Texans. And they've shown the ability to play tough against the pass, ranked number 9 in the NFL. This secondary is really developed. Если я пол старого откуда вот это? Мы только вышли на поле. Я не понял, что произошло от слова совсем. Мне кажется, выбрал не другую комбинацию. Начнем с этого. Ну да, он не другую комбинацию выбрал. Ладно. Потому что я не то выбирал совсем. Сейчас я четко подожду. Ладно. Ну, хорош. Хорошо, да. Успел добежать. Я, видимо, не успел выбрать комбинацию, да. Бля, Леша. Ой, хорош. Хорош. И там заглючило немного почему-то. Вот. Mills on 1st down. This one left side caught by Collins. Хорош. Taken down across the 50 at the 45 in enemy territory. They get 14 on that one. Good for a Houston 1st down. So many times in my career I've heard coaches talk about completions are one thing. But as long as we're there at the catch and we get guys on the ground, we can live with that. But if you're going to give up 10, 12, 15 yards after the catch, then your defense is going to be in a lot of trouble. Вообще только хуже сейчас сделал. Может, смутил.
Умница, Синглтари, умница. Вот здесь, конечно, да. Кавер 3. Еще похоже на блиц, на самом деле, да. Чего он как будто намазан маслом каким-то? Опять ушел от тэкла, вот это, видишь? Блин, ну да. Плохой пас. Повезло, что это Аюк просто, да. Очень повезло, что это Аюк, потому что перехват пас был. Что там у меня все говорится? Так, зашел гол потом, если что, да. Так, у меня вот бежит туда, да. Вот. Ну, туда он даже ничего не успел сделать. Ну, блиц лишь, да. Ладно, договорились. Тогда круг свернем. Ну там, да, это рискованная комбинация была, я был. Это было немного опасно, да. Ну, пас хороший, да. Чуть-чуть не достал чувак. Могу, наверное, злиться на трансляции. Ты не того крыл! Ну, чувак не закрыл одного, да, поэтому пришлось бегать по дуге его. Сингл полностью заточдал, да. From the 2 now, 2nd and goal. Looking to throw his Mills. Прочитал. And the Texans have taken a 13-0 first quarter lead. Well, this has been a flawless start for them. They score, they get the stop, and they score again, Charles. Complimentary football at its finest. Вот тебе, да, вот тебе разница между Уинстоном и Милсом. Там, конечно, один пас у Милса был в перехват, повезло, что это был Аюк, который просто вырвал мяч. So after the touchdown, here's Fairbairn now to kick it away. And he'll elect not to run with it. The fair catch will move this out to the 25-yard line. Jaguars come to the line to start their next drive. They find themselves in a good-sized hole here, and a good-sized hole early on in this game as they come up on first down. Да какой ярд-то там, ребят, вы чего?
to the 26. You look at the defense for these Texans. They come into this one rounding out the top 10 in the 10 spot against the run. This is a unit that understands what needs to be done to stop the run. And they're a team that goes out and executes as well. Yeah, it's the mantra, stop it, but then going out and getting it done. Two different things. Ну, это перехват, конечно, был, да. Это был перехват. Ладно. Бывает такое. Ну, бывает, конечно. Ну, пойдет, ладно, первый пас, который Маги прошел, но ну, ты рискнул, сыграл в блиц, да, поэтому ничего страшного. Конец первой четверти. The Jags with the football to begin the second quarter, as they've got it with a 1st and 10. Короче, глюк какой случился, мне кажется, много пас там давал, да. But he also understands how difficult it is for his offensive line up front. So if they give him any space, he realizes his job to make more out of it than what they give him. Picks up 3 on that carry. Подвигался немного в камеру. Мага, ты что случилось с тобой? They'll come up 2nd and 7. Another toe for ETN. Нет. Блять, ебать, его уронили там, конечно. Да давай. They'll try to run for the first down. He's going to be a yard short. Needed 2, but only got 1 4th down. We talked about defenders, specifically linebackers, keeping their eyes in the right spot. He had that eye down the entire time. And you know that's not easily done because they throw a lot of misdirection at you. They try and fool you and get your eyes in the wrong place. Ну, кстати, мог заблокировать 28-й. Я почувствовал. Хороший там. Ничего себе, хороший. Пойдет. Найди, подумаешь. Houston's offense already at the line, set to get going. It has been about as perfect of a start to this game as these guys could have asked for, Charles. They've scored on their first 2 drives. They still haven't given anything up on the other side of the ball, so they can already make this a 3-score game here if they can come away with point. There he goes offside! And knocking down way up close to the 40 to 39. Сколько пасов по юку, лучше надо знать. А пасов по юку сколько? Третий прием из 8. Даже не треть. Нет, и больше 3 приема. Пора покачать, не пасовать. Singletary here running out of the gun, and he's going to take this ahead for right around 3 yards, but no more than that. Весьма неплохо, на самом деле. Yeah, I don't know if it's exactly a win-win, but if you're an offense, you'll take that kind of a run, all right? It was kind of stacked up, found a little bit of yardage, and видишь, у тебя один из чуваков один. The playbook is still open for the coordinator. Mills throw pulled in by Woods. A gain of 3 last play. This time they double it and pick up 6. Геймплей. Играл, по-моему, да? Играл. Давай вот тут сыграем стихнут.
Here now, 3rd and a yard. Mills to throw it. Бля, я засмотрелся на Вудса, да. Мог успеть закинуть на... Да, это я виноват, простите. Там уходил мяч уже, да, R1. Я дурак. Ну ладно, попробуй комбинацию, неплохая, мне понравилась. Не, мой косяк, да, простите. Но он не прав, плохо выбил очень сейчас. Ой, какой плохой пант, ты господи. Обидно как-то, мог продумать. Перемудрил чуть-чуть, да, бывает такое. А там, скорее всего, будет это, да, это все равно, да. Там не 3, нет, меняем. Ну, я не допрыгнул просто, да, я понял комбинацию, не скоро допрыгнуть. Ну вот, да, видишь, там, я здесь все задал, ну, поэтому так много набрал. Прекращай глючить, алло. Ну, что это такое, ну, блядь, ну. Я ничего не успел настроить. О, Дорси, умница, сек. Success to be found there. Oh, you got that right, partner, because if you're trying to make guys miss about 10 yards or so downfield, that's a pretty good play. But if you've got to do it in your own backfield, I consider that a problem. That doesn't work too well. So a step in the wrong direction. Now they'll look to make amends on 2nd and 14. A shotgun. Это бывает. Здорово, Соник, привет. Хвала Лепа. Ну, это я махнул, да. Махнул, к сожалению. Это вечная проблема моя. Ладно. Но мне казалось, что он не вышел туда, да. Окей. Ну, ладно, бывает. Ну вот, чуть-чуть бы там что-нибудь подбил бы его еще. А кто с ним? А кто обижал 17 номером? Скажите мне, пожалуйста, кто проебался? Каким ресом, по какому центру? Я вынужден, да? Миллиард набрал. Какой привод, ты чё? Соник, пожалуйста, я тебя очень прошу, заканчивай с этой темой, потому что ее из-за этого запретят, потому что ты ее начинаешь абьюзить потихоньку. Интересно, ну ладно. Нет, не запрещено, просто так, как делаешь это ты, это не скрэмбл. В этом проблема. Я рекомендую. Вот, потому что это явно баг после, ну не могу сказать, что это прям баг, но это случилось только после патча, потому что до этого ты пробовал, это у тебя не так выходило, после патча там что-то начало рассыпаться в прикрытии. Не в прикрытии, а в этом, в онлайне. Поменяй. To throw. He's going to let this go. Back of the end zone. And that's going to be incomplete. Good effort there trying to take a shot. Но после патча поменяли онлайн, у тебя поменяли эйджи и онлайн, у тебя стало это проходить чаще. Вот и вся разница. Давай заменим.
Я тоже 4 бы сыграл, сам деле. Поэтому, типа, твои планы набегать 150 ярдов Мариоты, я бы на том месте задумался в них. Ну, это я долбоеб. Бывает такое. Now the Texans will use one of their 2 remaining timeouts, and they'll be disappointed to have to burn one there after giving up the first down. Looking to throw Lawrence. Я не очень понял, почему его секнули, а он снова успел выкинуть. Как это работает так? А Чейтин травмировался, и по идее его нельзя было заменить. То есть нельзя было обратно выпускать. Ну, собери. Я просто не понимаю, что он хочет мне доказать. А как он сейчас? Ну, ладно. Texans going to signal for their 3rd and final timeout as they'll stop it with just over 40 seconds to go in the first half. Как раскрывался конверт, я понимаю, но он раскрывался типа до этого не так. В этом фишка. Только в этом он стал вот так широко раскрываться, и все. This is 1st and goal and a golden chance to get a score back here before halftime. Блин, только толкнулся сейчас. Такой интересный. Нет, нет. Just a short pickup. The Jaguars going to go ahead and use their first timeout. Я не понимаю этой фразы твоей. Third down and goal now. This Houston defense not backing down. They'll look for one more stop. They'll try to run. Ну, не туда выдернулся просто, да. Ну ладно, бывает. Я не понимаю, да? As the first half is winding down, and the Jaguars are on the board here in the final seconds of the first half. Lutz with the extra point, and that'll make our score. Но я не могу тебе найти подтверждение, потому что игра со мной не сохранилась, к сожалению, в аналах истории. И, скорее всего, учитывая, что это была, по-моему, Атланта, она не сохранилась даже... или это не Атланта была? Если не Атланта, то можно глянуть. Давай попробуем. Хотя зачем мне? Давай тут. Если Атланта, то она не сохранилась, скорее всего, Соник. Я даже посмотреть не могу. Madden, конечно, пропустил, на самом деле, не должен был пропускать. Нет, ну, ладно. Ну, типа там 2 мистекла у тебя было, которые прошли, если не... 14-17. So 2 quarters down, 2 remain. Charles and I return after the break. Там видно, когда да, он на тоненького прошел. Блин, а почему ты не долетел-то? Интересно, конечно, ну ладно. Я просто его подвинул, даже не стернул, подвинул.
Jaguars come to the line to start their next drive. Charles, it'll be interesting to see what adjustments this offense made in the locker room. Haven't really been able to get anything going offensively, virtually nothing in the ground attack either. So certainly something has to change here in quarter three. And I'm pretty sure they're Меня опять что-то подлагивает, не знаю почему. Ну обидно еще я в том драйве пропустил вертикаль, конечно, ФР4. Который не должен был пропускать. Играй своих. Как я плохо теклю ручками. Ну зачем ты это делаешь, Леша? Объясни мне. Там же кто даже добежал до него. Просто так сказать, да. Они могут побегать. Да. Ты как дела у тебя? Почему ты в бок дергался? Мне интересно, где вот чувак, который справа фиолетовый стоит, потому что он должен быть в этой зоне, а он в нее не побежал почему-то. Хотя должен был. То есть это, видимо, опять какой-то глюк случился. Ровно в ту зону, где он был, он должен был побежать примерно сразу после снэпа. Ну, хорошо, ладно, бывает такое. In motion left goes a tight end. On first down, they'll run with Hunt. And he's going to take this ahead for right around 3 yards, but no more than that. Second down. Well, that's just a pile of bodies there, and that's when you kind of find out who's a tough guy, right? Who can stand up and make a play. It was only a 3-yard run, but for both sides, they had to walk away from that field like, okay, I can stand up when the going gets tough. Это очень, конечно, интересно, такие вещи. И я не очень понимаю, почему они так происходят. Потому что, ну, типа, чувак за что-то зацепился там сейчас. Мне нравится. On first down, Lawrence. He'll take a shot for the end zone. Oh, and that is incomplete. And the passing windows are just not there. And that's just another example of how great this defense has been all game long. And that's exactly what a top 10 defense can do. They can really change the game tempo and frustrate you as you try to execute offensively. On second down, Lawrence. And looking for Kirk, but this pass. О, здорово, Макс. Там, кстати, был DPI сейчас. Я давно тебя не видел, Максим. Можешь войти в кадр, тут Чекмарев. Чекмарев не написал. Это Катерина. Вот это Катерина. Вот упали она. Вот. Там был DPI сейчас на самом деле, потому что, по-моему, я помешал убежать чуваку. Вот. Почему я не должен быть бодрым? Объясни мне, пожалуйста. То я слишком трезво приехал, то я слишком бодрый. Максим пишет приветики. Что еще раз? Хорошо. Судья вошел. Ну, типа, возможно, мне кажется, там был DPI. Ну, типа, это мои чуваки, поэтому мне хорошо, что его не свистнули. Но посмотрим, ладно. Я пока отвлекся на разговор, забыл, что за комбинацию я выиграл. Можешь пройти, да? Да уйди ты, нахуй. Лёг поперёк, понял мне тут. Такой-то матч надо играть, на самом деле. Я бы сыграл, да, в формат такого. Кому рискну играть с этим, да. Ну, опять Ганемти, Леша, блядь, ну не играй ты с Ганемти. Зачем ты это делаешь? Все закроют, конечно, пошел по шутке. Давай еще другую вещь.
Хорош. Всех обманули. We see that after practices as well. They really tune it up, don't they? They tune it up. They know why they do it for these situations. First down. And they build that trust, and that's why they're able to find him in this type of a situation. Вот так сыграть. Плохо, что у меня только Синглтери остался и не играет. Хоть играет, вынуждает меня типа. Я не подамся на этих ощущений, я просто победу. Чуть-чуть подольше боек подержал, там в тачдаун бы убежал Синглтери. Так руком попробуем, посмотрим, что там будет. Что кушаешь, супчик? Вкусный? Я тоже поел скоро. Там есть сидоры в холодильнике еще. А? А что, студентам нельзя сидор найти? Так, все студенты пошли, конечно. Ой, все, значит, деньги заплатили. Ну как дела, Дэвис? Как дела у тебя? Почему ты к мячу не повернулся? Ладно. Ты, конечно, очень странно было, честно вам скажу. Моя не любить. Что там у нас есть? Даггеры. Ну, давай фук сыграем. Да. Может получиться. Перенаправлен на сайт левую. Никуда пас был, ладно. Ну, прошлый просто мёс не переносил, в этот просто я перемудрил немного, да. Ну, он два владения будет. Нападает обычно. Фербер молодец. Обидно там раз, когда Синглтери не оббежал нормально, то есть чуть-чуть боек подольше подержал бы, там почти тачдаун был. Сейчас всех сгруппировал на себе. Ой, ладно. Что там будет делать у нас Мага сейчас? Not an ideal way to end their previous drive. They threw the interception, Charles, after they had built up some momentum. They were moving the football. Хорош, Гринард. Что это за сек от бога сейчас был? Кто там провафлился ну так? Вообще сюда чувак один был. Это даже не блиц. And they need to work to at least get some of this yardage back after the sack. 2nd and 19. Lawrence. Ебать, пиздец. Сколько он ярдов набрал со скрина, которого не должно было быть. А еще говорят, что я много скрина играю. Давай. Помните. Много не можешь играть. Да. Вот, махай, да, зачем ты остановился? А, ярд вернул, нормально.
Ладно, раз могу играть скрины, я тоже могу проиграть РПО. А то что-то скучно стало. Один раз я игру сыграл до этого РПО. Houston's offense already at the line, set to get going. Last time out, you remember their drive stalled, but thanks to their kicker, but a long field goal to at least get them 3. Now here they'll try to do better and find the end zone. And in our experience, how much fun is it for coaches to know that they've got a kicker? И я набрал 2 ярда, ну серьезно, как это считается в НФЛ? Он же дальше пробежал, его затеклили дальше. Ну что это такое? Ну ладно. Хотя осуждающий ест супчик. Не еще же. Как ты любишь говорить, у нас еще игристый есть. Бля, можно чуть побыстрее. Хорош. А? Хорошо. Тоже на меня? Я когда-то это отрицал? Или мне нужно в трансляции это сказать? Там мало ли, типа, вдруг кто не знает. Какой-то блиц. Что с этим блицом не делать теперь? Давай вот так вот сделаем. Мне кажется, это блиц, да. Ой, инкомплит! Я пропустил, что ты писал. Вправо делай, Максим, прости, пожалуйста. Тут может быть небольшая задержка с комментариями. То есть блиц я прочитал, да, чуть-чуть не туда кинул на болевее кидать, тогда бы он бежал вообще один, да. Вниз вправо кидай, ну типа, я не понял, правда, и там что-то такое было. Ну, все, пожалуйста, еще раз. Блять, ребята, а что случилось с лайном? Почему у меня он бежал не туда? Зачем ты так быстро нажал? Да. Куда ты не играл сегодня? Вот что-то не играл, Алексей. А ты, по-моему, нормального нет, да? Мы играем вот это, и мы играем на правого чувака. Бля, там Вудс пока пробежит. Ах! Опять на то, что кидать надо не таким пасом, Леша. Не таким пасом нужно кидать, да. Неправ было, извините, пожалуйста. Виноват, ладно. Сюда их что еще делать-то? Не набил. Что с камерой случилось? Ребята, блядь! Что с камерой случилось? Почему он пропал из виду с мячом сейчас? Ну как это называется, блядь? Как мне вообще понимать, что он побежал? Ладно. Интересно, конечно. Там отыграться, да, нужно? Давай-ка мы сделаем вот это. Jaguars come to the line to start their next drive. Their defense was able to force the punt. That's the good news, but this is still a two-score game, and they need points. Умница! Как раскрыли-то под него! He couldn't get rid of it. He takes a sack for a loss of 6 to bring up second down. And this dominant defensive performance continued on that play. This poor quarterback has not received the protection he needs and has had to pick himself up off the turf far too often. Now Lawrence. Еще и дропнул. Там слева вообще один был чувак. Много, видимо, не увидел его просто. This offense on third down today, they've hit 4 of 7. This is 3rd and 16. Here's Lawrence to throw.
Да, тут тройной был пас. Жук странный, который с запозданием нажался. Хотеть джетси свип, да, только на Дэвиса. Кажется, просто там сейчас блиц будет вот еще, да? Традиционный Madden блиц. There are 2 scores on the plus side. Still time here in this 4th quarter, but maybe you start thinking about playing keep away. Yeah, I think here's the situation. You're not thinking touchdowns anymore. You're just thinking first downs to keep up with your team there. Соседов нормально пойдет. It's a 6-yard gain on the ground, and that'll make it 2nd and 4. It'd be hard to say that a defense. Давай рискнем, да, потому что, может быть, Милс может побежать. Может быть. Your confidence has to rise, and now you've actually opened up your playbook. If you want to throw the ball now for play action, you're good to go. On 2nd down, here's a keeper by the QB. Ладно. Я не успел зайти просто, да. Typically on the read option play, when we talk about responsibilities, we're talking about what the quarterback has to go through. How about the inside linebacker, though? His job on this play, shadow the quarterback and hold him to a short gain. Did it to perfection. Passes full. Пожалуйста, passes full half. So they just need 1 yard here to pick up the first down. Побегай. They'll try and run for this with Singletary. And he will have a first down here at about 209 среднего за попытку. able to convert with a gain of 4. Brandon, when a defense just simply can't get off the field on 3rd down, and we all know how important that down is for both sides of the ball, you often feel like you're just a step behind whatever they're doing offensively. Differences in this game, no doubt. 3rd down conversion, and that is going to be a story they'll talk about after this one. Че стоишь в проходе просто такой? А есть минус еще? Удали, пожалуйста. Ой, блядь, я задумался. Извините, пожалуйста. Рейн Уокер сломался. Это тайм-аут, что не очень хорошо в контексте. Я задумался, извините, пожалуйста, да. А там сейчас будет, да, Блицем погоняет. Так, сыграем. Я, да, теперь, извините, долго думал, правда. Спасибо большое, пирожок. Ваше здоровье. Ваше здоровье с этой водички. Кто мне вон там? Там Дэвис? Дэвис, отлично. Если что убежит потом. Ай-яй-яй, ладно. Побегаем просто, да. That's great work with the ball in the air. Never gave up. Converged on his man and broke the play up. An incomplete pass on that last play, and that means they'll need to come up with something here on 3rd down. Singletary, they'll go up the middle. And this effort won't be enough as they rally up to stop him a couple of yards short. They get 15, but they still needed a little bit more. 4th down. This late in the game, Charles, I think you maybe seriously have to think about going for it. Especially where they are in terms of field position, because this is almost like no man's land. Might hurt your punter because there might not be enough space, maybe too far for your field goal kicker. I'm like the old rule. Possession is 9/10 of the law. Possession is 9/10 of winning the game. Go for it, get the first down, close it out.
The Jacksonville offense set to begin their next drive. See if they can put this drive in the end zone, Charles, because it's been a little bit of a rough go at times. Почти переход. Да. A ton in this ball game because of stalled out drives. So are you saying that you're kind of tired of seeing the punter run out there and do his thing during this game? Is that what you're trying to say? Well, I mean, I'm okay with it. I have a feeling that this offense, they don't want to see the punter again. And frankly, the punter doesn't want to run out there anymore himself. Блять. Пойти. Put together a drive and give his leg a rest. I thought that wasn't a bad time to call the screen. I thought late game, down on the score. Сейчас просто в магии ничего не получается, кроме скринов, поэтому так много их играет, потому что раньше за этим он не был замечен. Умница, Армстед! Ну, так игра, походу, да. Причем мы 5 секов и ни одного у Андерсона. То есть они настолько порезали Эйджей. Окей. They're going to try and keep hope alive here on 4th down. They're going for it. Here we go. Got to have it. Lawrence. And it's intercepted. Picked off by the former first-rounder Jimmy Ward. And he'll return it to the 24-yard line. He's had it again, Charles. He had the pick six last week. Not a pick six here, but an interception. It's a Oski, because that's what we use when we intercept the pass. Oski tells your team to rally around and block for you. Well, that worked really well last week because he made it all the way to the end zone. This week he got the Oski, maybe not a touchdown, but boy, he's playing really well. Singletary trying the left side. Бля, не добрался, бедняга, опять, а? This is where covering the football, taking care of the ball, all the ball security terms that have ever been used, they come into play for the guys on offense right now. Just take care of it, and they've got a good chance of ending up winning this game. A good chance now to put this game on ice. This is 1st and goal. Singletary diving for the end zone, and he is in. Touchdown. Sometimes offense, if you get too cute down near the goal line, but there's nothing fancy about this one. As Coach Lombardi would say, we get a seal here, and we get a seal here, and we run this play in the... Что-то Madden как будто мне вернул за матч с Артуром, на самом деле. Там очень много каких-то мистеклов было у этого маги. So after the touchdown, here's Fairbairn now to kick it away. Now this will be returned from deep in the end zone. And the decision to bring it out, not a good one, as he's tackled it to 15. In this position, trying to get back into the game, teams are looking for a spark from their special teams. That's not what they got, though. They got a setback, and they have a long field to cover if they want to try and put points on the board. They go back to the air here after the INT on the last drive. Well, that's the 3rd interception for Lawrence. Picked up by Jaaaaaags Ward. And they will score a pick six for the Texans TD. Как минимум, не зря у Сердце его менял уже. Just add that to the list of great moments for this defense today. They've really shredded that game plan on the other side all 4 quarters.
На бедного мага, маг там сгорел, скорее всего, да. Прости, пожалуйста, мага, я не специально. They continually built energy in this one, and how about them culminating with a pick six? Fairbairn good with the extra point, and the lead is now 24. So they'll get another shot on offense following that pick six, and now the kick is away. Well, from deep in the end zone, he's going to bring this out. Oh, a good-looking return set up here. Хороший возврат. He takes it all the way across the 40 before going out of bounds. Even after that big-time return, it's not looking great for them today. But if nothing else, even if the miracle doesn't happen, they can turn to this play and say, hey, we can move forward. Maybe it's a building block for the rest of the season. Можно мне что-нибудь другое? Jaguars come to the line to start their next drive. And they were ultra confident coming in, that's for sure. They had won 7 straight, but number 8 not looking to be in the cards right now. Я ничего не понял, что происходит. Я не успел выбрать просто, да, простите. Без пресса, давай. Вот это да. А пусть умирает, да. Here's Lawrence. He's going to launch this thing way downfield. Я не уверен, что он примет. Развел хорошо, а принять не принял. Прекрасно, Кэмерон Джордан. Вот первый раз, когда у меня Эйджи добрались, хотя всю игру там какое-то решето абсолютно, а не онлайн. Я не знаю, что смогу случилось. Клейкс, в общем-то, играл, ну ладно. Льюис Андерсон. Подбухнуть, да. Ага. Кулок. Дэвид Милс. Мага там круги нарезает. Пошел судить этот морду. Это смешно. Мага, прекрати с судьей драться. Ждать просто до пока матч закончится. So Houston going to come away here with the victory. And it was their defense that really made the statement after the break. They pitched the second half shutout. Yeah, think about the team that just got vanquished. They did score in the second quarter. Do you think they thought at all that that would be their last points of the game? No, but what a second half. The adjustment, whatever they did in the locker room, it certainly worked. It certainly did, and you're exactly right. Whether it was an adjustment, whether it was just more focus on what they planned to do going in, whether they just played better, whatever it was, it all came together in the second half, and no point
points were allowed. That's a great way to close them out. So for the Texans, they keep pace in the playoff race as they move to 8-3 on the year. And they'll get to stay home again next week. Meanwhile, for the Jaguars, we'll see how this affects their playoff standing as they fall to 7-4 now on the year. And they'll try to get back on track next week as they head up to Orchard Park to take on the Buffalo Bills. So for our entire crew, alongside Charles Davis, I'm Brandon Gaudin. Thanks for watching, everybody. We'll see you next time. Так, спасибо тем, кто смотрел. До новых встреч. Спасибо.